Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen und hören. Falls es technische Probleme gibt, schreibt es bitte kurz in den Chat. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute tauchen wir gemeinsam in das Thema Green IT Impact, der Weg zu ressourceneffizienter Softwareentwicklung ein. Mein Name ist Agnieszka und ich bin Marketingmanagerin bei der Andagon und ich darf euch heute durch diese Session begleiten. Unsere Experten und Expertinnen Webinare gehören inzwischen fest zu unserem Angebot. Für uns sind sie eine ideale Möglichkeit, mit aktuellen und zukünftigen Kunden und Kundinnen in Kontakt zu treten und gleichzeitig eine Plattform für neue, innovative Ideen. Wenn euch Themen rund um Software-Testing und QA interessieren, schaut gerne auf unser LinkedIn vorbei. Dort teilen wir regelmäßig spannende Inhalte und Einblicke. Wenn ihr lieber per E-Mail auf dem Laufenden bleiben möchtet, habt ihr außerdem noch nach dem Webinar die Möglichkeit, euch für unsere Newsletter anzumelden. Zur Orientierung, die Präsentation wird in etwa 45 Minuten dauern. Danach haben wir eine QA-Runde eingeplant von ca. 15 Minuten. Ihr könnt eure Fragen aber auch schon während des Vortrags in den Chat schreiben. Wir sammeln sie dann und besprechen sie alle gemeinsam zu Ende. Falls im Chat etwas übersehen wird, schreibt es einfach gerne nochmal. Heute haben wir eben eine ganz besondere Session für Sie und wir freuen uns sehr, gleich unsere Experten und Expertinnen aus Praxis und Forschung begrüßen zu dürfen. Mit dabei sind Dana Barnett und Marcel Dickmann von Andagon sowie Professor Dr. Ingenieur Semi Severengis und Noman Hanifa von der Bochum Hochschule. Dana bringt ihre Erfahrung aus dem Software-Testing und der Qualitätssicherung ein. Marcel ergänzt die Perspektive durch seine langjährige Arbeit in IT- und Forschungsprojekten. Professor Severengis und Norman Hanifa liefern Einblicke aus der aktuellen Forschung rund um nachhaltige Technologien und Lifecycle Engineering. Gemeinsam geben sie uns heute einen umfassenden Blick auf das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, die sich ideal ergänzen. Kleiner Hinweis noch zu dieser Session. Das Webinar wird zweisprachig gehalten. Die Präsentation sowie Herr Severengis und Herr Dickmann sprechen Deutsch, während Frau Barnett und Herr Hanifa Englisch sprechen. Ich bedanke mich und somit übergebe ich das Wort an unsere Referentin und unsere Referenten. Thanks so much for the introduction. This funding project is a joint venture between Andagon people and Bochum University's Sustainability Technologies Lab. It's financed by the Federal Ministry of Research, Technology and Space via the lead partner, the German Aerospace Center. It is first and foremost a research project that will provide us clarity and validated results to determine how best to continue on our way to a tangible product. In that vein, we're looking forward to introducing you to Green IT Impact, showing you our progress, and demonstrating what could come in the future. So in this first section, we would like to explain why this project is relevant today. We'll look at current developments, growing sustainability requirements, and why software plays an important role. To begin with, sustainability has become a major strategic issue for companies. It's no longer about image or voluntary responsibility. Today, there are clear political, legal, and economic reasons why organizations need to act. Several international and European frameworks, like the Sustainable Development Goals and the European Green Deal, are shaping this development. The former defines global sustainability targets across the 3 pillars, and the latter aims to transform Europe into a climate-neutral economy. In addition, there are other regulations like the German Supply Chain Act, the Corporate Sustainability Reporting Directive, and the EU AI Act, which are increasing expectations for transparency, responsibility, and efficient use of resources. At the same time, IT spending and digital demand continue to rise, and more software means more infrastructure, more energy consumption, and more emissions. So overall, regulatory pressure and public expectations are increasing, while at the same time, there is a large and still underused market for green software solutions.
Okay, so before we continue to the pathway for sustainable and resource-efficient software development, it is essential to understand the global perspective and why it is necessary. So on your screen, you see a graphic of a data for electricity consumption for the data center between 2020 and 2030. It is a study published by renowned International Energy Agency. So as you see in 2020 and between 2020 and 2024, there's an exponential rise in the demand from the data centers, and that was after the pandemic because many applications were coming into the market. And what's important is that if you see the graphics from 2024 and 2030, it's even more exponential rise in the energy consumption. And if we talk about the continent-wise, for example, Europe, America, and Asia. So in America, particularly United States, has a larger electricity consumption in the data center, followed by China and the Europe. But we have to understand that this emission can be increased more because it depends on the storm mix, electricity mix of the respective country. So, for example, if we compare the China and US, the China has a relatively higher electricity mix emission factor, while the US has a relatively lower because China is not mostly, but a high share on the coal, while in the USA, still there is a significant renewable share for the energy. And if we see, compare it for one of the European country, for example, Sweden, the emission factor is quite low because most of the energy is coming from the renewable sources. And the primary reason for this high electricity consumption in the data center is the AI usage. And as we all know that currently it is very high and it's gonna be high in the future as well. Okay. And now we need to know that why it is necessary to measure the sustainable software and what is the necessity, why it is important. So on your left screen, you see a graphic. It's a very basic graphic between different search engines. So for example, when you do a query on the Google search, and at the same time, if you do a query on the Chat GPT, uh, the consumption from the Chat GPT is about 10 times higher than the normal Google search. But if we make those search engine more complex, so for example, if we add AI powered Google search, the consumption becomes 20 times more than a normal Google search. So the more the complex system, along with the basic features, uh, the energy consumption for the same query gets exponentially increased, and that's why it is one of the reason to clearly estimate or calculate the sustainability of the software. On the right side of your screen, you see a graphic which compares the CO2 of a different area, not just particularly in the softwares. For example, one example I can give, if we compare the US car manufacturing and the fuel consumption over one lifetime, and on the same time, if we compare a consumption from a training model over a lifetime, the consumption from the training model is about 5 times higher than the manufacturing a car over the lifetime, and which is quite high as you see on the bar on the right side. So both graphics gives a very a clear picture that we really need to measure the sustainability of a software, and that gets even more complicated when the AI is come into role along with the normal softwares. Thank you. So, as Nolan expressed, therein lies a very important challenge, which is how can especially small and medium-sized enterprises
become more sustainable and more competitive at the same time due to these great changes that we're seeing. And our project, Green IT Impact, which we also lovingly call GITI, addresses or seeks to address this problem. Our goal is ultimately to support the small and medium-sized enterprises through a structured collection of data and benchmarks for the energy and resource consumption of software applications, because we feel that this is currently missing in the market. This means companies should not have to guess whether their software is sustainable. Instead, they should be able to measure it and compare it with clear reference values. Our concept is built around 3 key approaches. The first is an adapted shift left approach, which introduces sustainability early on in the software development process, not only in later stages of testing or after deployment. The second is an integrated life cycle assessment. So environmental impact is considered across the full life cycle. And third is the introduction of evaluation methods that help organizations understand and improve their sustainability performance. So in short, we hope to make sustainability practical, measurable, and economically useful. To that end, to better understand our project, it's helpful to define green IT. Green IT is a large term that you've probably seen in various headlines online, in different articles, but we will describe it here as the environmentally responsible design, development, use, and disposal of information technology. While it does include both hardware and software, in our case, we're focusing especially on the software and perhaps its related effects to hardware, which perhaps Nima will express later on. Often people only think about data centers or electricity consumption, but software also influences sustainability because inefficient code, complex code, poor architecture can increase processing time, storage needs, and energy use. These graphics are from the Green Software Foundation, and they summarize the topic of sustainability in green IT through 3 areas: principles, patterns, and practices. Principles describe the basic mindset, such as carbon awareness, hardware efficiency, and energy efficiency. Patterns are repeatable solution models of how to apply these principles. And practices are concrete actions, for example, optimizing workloads or reducing unnecessary resource adage. Together, these ideas help organizations create IT systems that are smarter, cleaner, and more sustainable. As Dana expressed about the green IT, and most of the emission is focused on the hardware, and the software picture is currently not into taken account. And in this slide, I want to explain what is the current stand of the life cycle assessment of a software product, how it is viewed, how it is calculated, what is the approach that is still now taken into account. So basically, when we evaluate the life cycle assessment of a software, usually it is understand that the software itself do not have emission. The emission is coming from the hardware on which it is running. So that is the first approach that is taken into account. So the first step is that let's say a software Google, it's running on certain hardware, and we need to know what is the utilization of that hardware, and we do LC of that hardware. That gives you the emission of that particular software. But at the same time, the consideration is taken how much electricity in the use phase that software is taking. And that there comes into picture the electricity mix of that particular energy. So for example, if the energy is coming from a grid which is highly coal dependent, then of course the emission will be high. If the electricity is coming from renewable sources, then of course the emission will be low. So these 2 factors, which are basically hardware and the electricity requirement, and that combining these 2 gives you the environmental impact of the software. Till now, as you can see in the reference, this is still the
data approach, which has been taken into account into multiple studies. And that's how most of the studies account the life cycle assessment of a software product. But of course, it's not that simple because there are multiple ignorance in this method. For example, a software do not run only on the hardware. It runs also on the data center somewhere. It runs also on the end user. It also carries certain networks, and these are not taken into the life cycle assessment easily. And there are certain other data challenges. So for example, there is a limited data on the GPU. So for example, companies like NVIDIA, they do not often disclose that where they have manufactured these GPUs. And because GPU is made up of certain critical element, and often a time these data are very important. But of course, if you look from the smaller software perspective, GPU might not be important. But as we know that in the market, there is increasingly demand for large language model, which requires a high GPU. And that's why it's very important that GPU incorporation into the life cycle assessment remains critical. And this is currently one of the challenge. So what I want to say in this slide is that this is how the life cycle assessment of a software product currently seen in the scientific field, also in the academic field. And now the core um, principle or the core objective of this project, that how we include the software assessment, not just the hardware part, into the life cycle assessment, how we integrate the software quality metrics or the software testing part into the LCA. And this is the main challenge. So for example, there are certain metrics, ISO 25010. It has a range of metrics, performance, usability, maintainability, and these metrics are not directly measurable. There are certain group of metrics. So for example, runtime, code performance, these metrics you can measure, but of course, these do not give you any sustainability and assessment. But the idea is that there should be a tool which integrates the life cycle assessment, which integrates in these quality metrics. And based on these assessment, you get a final report for your software. So it means that you are not only taking into account the hardware or the electricity, you are also considering the quality metrics of a software. And this is very important because before the software is developed, as Dana said, the shift left development cycle. So this is something really important because once the software has developed, and doing testing sustainability assessment after is somehow very tricky and challenging, and it's not often economically reliable for companies to do that. So the idea is that before the software is get into production, we do the life cycle assessment, we do the testing, and we incorporate these testing into the sustainability framework, so the entire product remain sustainable. That's how the whole concept is, and that's how the concept of shift-left development cycle is viewed, rather than a conventional method where you first make the product and do the assessment. But here we do the testing first, we do the sustainability assessment first, and then the product is developed. Thank you. So that brings us perfectly to the point of where we currently are with our work. So in this section, we'll present the project roadmap, which greatly goes into detail exactly what Noman just meant about what Noman just said about where we're moving. The research activities so far will also be demonstrated, and then finally some steps we are taking to develop the overall consulting concept. So here is a view at our
current status of the project and how we are progressing towards this overall final consulting concept. Our roadmap consists of 3 main phases: research, design, and validation with optimization. In the research phase, we're analyzing the current state of knowledge, existing methods, and relevant tools in the field of sustainable software and green IT. As Emma said, there's a lot of information to go through and a lot of analysis points that we have to be aware of as we continue moving forward in creating a design and a concept in which we can then take all this information and assess a software application. That brings us into the design phase, where we use these findings to build a practical consulting concept which organizations can apply. And then finally, in the validation and optimization phase, the concept will be tested and improved based on feedback. At the moment, as you can see, our main focus is on the first 2 phases, research and design. And this means we are currently building the foundation to ensure that the final concept is evidence-based, realistic, and ultimately useful in practice. I think it's very important to know where is the current stand of the research in this field, and what has been developed or what has been partly developed, and what are the challenges when we go over the resource efficient software development. So what has been discussed among the scientific community is at least partly is the integration of energy and performance metrics in the software testing. For example, energy efficiency benchmark. This has been very well disclosed. There is a first blueprint for the green software testing. So, for example, energy consumption as a metric in the load test. This has been already discussed, but of course, there is a lot of work has to do in that direction as well. There are certain tools you might find in the market. There are some commercial tools which can give you an analysis over the energy consumption over its runtime. So, for example, when you want to know the energy consumption of a CPU or any storage, you can easily know there are certain tools in the market, and based on that tool, you can get the real-time energy consumption of those hardware. So this is currently what is available, but of course, it's not that concrete. There are certain challenges, and those are very critical challenges which hinders the development of green IT and resource-efficient software development. So, for example, there is no standard quality metrics for the software in the field of sustainability. As I told in one of the slides that as per the ISO metrics, those are non-functional metrics, and none of the metrics accounts for the sustainability because it's hard to measure that. And the challenge is that what are those metrics that can be integrated into the software testing and which tells you about the sustainability outcome. There's a limit of still sustainability criteria in the quality assurance process. There is a trade-off between quality, performance, and energy efficiency. So, for example, at the same time, a software can have high performance but loses quality because one criteria might be high, and but maybe let's say its performance is high, but at the same time its sustainability performance might be low, and maybe its energy efficiency is low. So at this point of time, we don't know what is the optimal point between multiple metrics, and this is what the current challenge is. So what we are doing in our from Hochschule Bochum side in this project, we are actively looking we are doing a systematic literature study. So in this study, we are trying to find out what is the current stand of the resource efficient software development process. So we are looking on the global perspective, okay, which countries
have mostly talked about it. What are the relevant tools, models, and frameworks which has been discussed? Because there are thousands of tools in the market, and there is no classification of those tools that, okay, for example, which tools belongs to for which purpose. So one tool might give you analysis of the runtime, but one tool give you energy efficiency over a code. I think we need to clearly classify those tools that, okay, what is the purpose of those tools, what it is accounts for, and then we can systematically move forward into the direction of integration of LCA. So what we are trying to do, we are categorizing all the tool very systematically for the different phases of evaluation of a software, so that we can integrate that tool into the framework for life cycle assessment. So on the left side of screen, you see some snapshot of our findings. So these are the tools which we find interactive and which somehow our partner Endogon has tested. So as I can name, one tool is Radiance, which tells you about the software architecture, how you can frame a good software architecture and calculate its sustainability. And also we are looking not only for the conventional software, at the same time we are looking the tools for the AI-based softwares, because at the same time the challenge is not only the conventional software, the market is boomed with the AI-based software, and to measure that, the impact of those softwares, it's very necessary to categorize the tool very systematically. And this is where we are from the research point of view. So as Noah mentioned, one important work package in the research phase is the collection of existing tools, and then there are so many on the market, and they vary from different categorization points, as you said, different applications, different use cases, and also different levels of what they're trying to find, whether or not it is something specific to the software or perhaps to the organization. In our case, we will then, of course, be focusing on software measurements, emissions calculations, resource monitoring, and things in that direction. And many of these tools can be found in literature that are supplied by Noman, but also some come from organizations that already exist, like the Bundesverband Green Software and related initiatives. Our goal is to take all of these and create an overview of what is already available and what functions these tools provide. That is especially pertinent to the clientele that we have and to creating a consulting concept that works for the organizations in our network. This is important because we do not want to create or develop a concept entirely in isolation. We want to build on the existing knowledge and proven solutions wherever possible. Nonetheless, this helps us identify gaps in the market where maybe there's some practical support that we can still provide outside of these tools. And so this tool selection gives us an orientation and some additional input for our design. So after we collect the tools, our next step in GITI was a structured evaluation. So we analyzed the tools using several criteria to understand not only what they do, but also how useful they are in practice. And we categorized them according to points that we received also from Noman and his team, and also what we found for ourselves in terms of known non-functional or functional requirements, or important points that we have always had in context-based testing. These might be type, whether or not they're framework, command line, API, what platform they function on, whether or not you need to use any coding, and as Nama mentioned, with more and more AI software, whether or not they're actually applicable for AI testing. In our evaluation of the software, we approached this task using 6 different domains: applicability, learnability, usability, efficiency, accessibility, and satisfaction. So applicability is whether or not this tool fits company needs. Learnability refers to how quickly users can understand and use it. Usability focuses on user friendliness and clear workflows.
Efficiency looks at whether the tool saves time and effort and does the task at hand in an efficient manner. And satisfaction reflects the user experience. Accessibility is an additional point which doesn't fit all of the tools because it is entirely dependent on whether or not it has a dashboard, and it has additional points like changing the contrast using a screen reader and things of that nature. But nonetheless, we leave it in as an important guideline because this is relevant for actual SMEs, that they often have limited time and resources. They have different members on the team, and we want to make sure that we include all these relevant points so that it is not too complex or difficult to implement if so choose. Currently, we have over 20 tools that are classified and evaluated. And as the project continues and more tools come to be known, we will continue evaluating them on a need basis. But in addition to research and tool analysis, we are collecting important input and requirements and needs from relevant stakeholders. These stakeholders include companies, consultants, public authorities, and other interested groups who may later use or be affected by our consulting concept. Their perspective is essential because theory alone, test tools alone, the metrics of these standards, ISO norms are not enough. For a concept to actually work in a real organizational environment, it needs to fit the needs of the people who will have it in their hands. So therefore, we will ask practical questions, consider what metrics are important to them, what principles they're currently following, whether or not guidelines are already known, if they have sustainability practices already in place, and what sort of support is most valuable, what barriers are currently standing in their way, and what would ultimately make them want to take on sustainability testing in their project. So for us, all the participants here represent interested groups that have a stake in our concept. Thus, we invite you to scan this QR code and take part in our short 2-question survey. You can write as many answers as you want per question. You just hit submit, and then on each page, it'll say next question after you've submitted one answer to get to the second question. And this link will be active for the next 5 days, so you can submit your responses now, throughout the rest of the presentation, at the end of the Q&A session, or even later, as long as you want. I will move on to the next slide now, but on the Q&A slide coming at the end, this QR code will be available again for you to scan on your phone. So now that we've addressed where we currently are in our progress and how that relates to the first 2 sections, research and design, the next major point of our research project is the validation and optimization of this consulting concept. This means we test whether the concept meets the mark in practice across 2 proof of concepts, or POCs as we'll call them here, one without AI and one with AI. For example, we can evaluate whether the methods are understandable, whether the process is efficient, and whether projects can realistically utilize the recommendations that we have provided. Of course, of the utmost importance is to continue gathering feedback from the users and experts the consultants have put in place, fellow project members, additional users, so that we can continue to improve this concept and our structure, simplify any unclear elements, and overall refine the approach. This validation and optimization is important because even a strong theoretical concept needs practical proof, so that we create not only a good idea, but a solution that has the potential to be used in the future. And that brings us to our final points. And so far, I've explained why this project is relevant and where we currently stand in the development process. And in the next section, we will look into the future perspective and what happens after the research project is completed. Ja, danke Dana, danke Noman. Dann übernehme ich an der Stelle mal und mache erstmal einen kleinen sprachlichen Switch
Und wir werden euch jetzt nochmal kurz einen Ausblick verschaffen, wo wir aus unternehmerischer und auch aus akademischer Sicht dann in Zukunft auch tatsächlich hinwollen. Wir sind ja aktuell noch in einer relativ frühen Projektphase. Ja? Also wir haben im Oktober 2025 begonnen. Es ist schon eine ganze Menge passiert, aber so lange sind wir eigentlich noch gar nicht unterwegs. Und das Projekt läuft noch bis zum dritten oder einschließlich dritten Quartal 2027. Also wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Und das Projekt endet dann natürlich auch nicht, ja, sondern das Förderprojekt ist dann zu Ende, aber danach geht es für uns als Unternehmen ja eigentlich erst so richtig los. Denn natürlich beteiligen wir uns an dem Förderprojekt auch im Sinne der Nachhaltigkeit, aber wir verfolgen damit natürlich auch tatsächlich wirtschaftliche Ziele. Das heißt also, am Ende versprechen wir uns, dass wir aus dem, was wir hier mit Green IT machen, auch tatsächlich ein definiertes Serviceangebot generieren können, dass wir dann auch im Markt überzeugend im Grunde an unsere Kunden verkaufen können. Ja, also das ist, sage ich mal, natürlich das übergeordnete Ziel, was wir in ferner Zukunft dann auch verfolgen. Wann das sein wird, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Ja, aber um den Markt für Investitionen zu erwärmen, reicht am Ende natürlich nicht die Idee, sondern wir brauchen am Ende Fakten. Das heißt also, eine ganz wesentliche Aufgabe, die wir mit dem Projekt hier haben, das haben die beiden ja auch schon super geschildert bisher, ist es im Grunde eine Bewertbarkeit zu schaffen, ja, also Metriken zu schaffen, die es im Grunde Kunden auch ermöglichen, anhand von einer Bewertbarkeit letztendlich eine Investition in Green IT Services dann auch entsprechend im Unternehmen anstoßen zu können. Du kannst einmal eine Folie weiter, Dana. Ja, ich glaube, genau, eine dazwischen, genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum machen wir das als Andagon? Also warum beteiligen wir als Unternehmen aus der QA überhaupt an diesem Projekt? Was ist unser Anlass dafür? Also zunächst einmal natürlich unterstützen wir grundsätzlich den Nachhaltigkeitsgedanken. Das ist, sage ich mal, ein grundsätzlicher Faktor, der uns dazu treibt, uns an einem Förderprojekt zu beteiligen. Aber wie gesagt, wir haben auch durchaus wirtschaftliche Interessen, die dazu führen, dass wir solche Förderprojekte durchführen. Und es gibt auch klare Gründe, warum wir denken, dass wir als Andagon das richtige Unternehmen sind, um uns hier zu engagieren. Das ist zunächst einmal, wir bringen halt das passende Mindset mit und auch tatsächliche vergleichbare Methodiken aus dem, was wir in unserem Tagesgeschäft in der Software-Qualitätssicherung auch machen. Auch in der QA ist es so, dass man versucht, die Testprozesse natürlich möglichst früh auch in den Prozess der Softwareentwicklung zu integrieren. Wir haben eben schon mehrfach diesen Begriff Shift-Left gehört, den wir auch im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit tatsächlich immer wieder hören. Es wäre schön, wenn es schon immer so wäre, aber tatsächlich sind Testprozesse häufig bei unseren Kunden eher noch nachgelagert, aber auch dort ist durchaus eine Bewegung zu erkennen, dass man versucht, das in frühere Entwicklungsprozesse zu verlagern. Und das passt natürlich auch super zu dem Beratungsansatz, den wir mit Green IT verfolgen. Der muss natürlich schon relativ früh auch in der Entstehung der Software, in dem Softwareentstehungsprozess berücksichtigt werden. Ein weiterer Punkt, der für uns ganz klar gesprochen hat, sich hier zu engagieren, ist, dass wir mit den Kontakten, die wir aktuell schon bei unseren Kunden haben, also den Stakeholdern, mit denen wir heute schon bei unseren Kunden sprechen, auch davon ausgehen, dass das auch die richtigen Kontakte sind, die wir ansprechen müssen, wenn es um Investitionen innerhalb Green IT geht. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass wir im Grunde schon einen ganz guten Zugang zum Markt haben, den nicht erst aufbauen müssen. Deswegen ist der Ansatz halt hier, dass wir das relativ nahtlos dann auch in unser bisheriges Produktkonzept integrieren können. Und ein ganz wesentlicher Faktor, der jetzt speziell für Andagon auch als Unternehmen spricht, weil ich sage mal, das, was ich vorher genannt habe, könnte man natürlich auch sagen, ja gut, das spricht im Grunde für jedes Unternehmen, was in der QA tätig ist. Die Besonderheit, die wir sicherlich als Andagon noch mitbringen, ist, dass wir seit Jahren schon eine eigene funktionierende Akademie betreiben, über die wir unsere eigenen Mitarbeiter ausbilden, über die wir aber auch externe Fachkräfte in der Software QA ausbilden. Und das Ziel ist es natürlich, dass wir auch das Green ID Service-Angebot oder Beratungsangebot dann möglichst nahtlos in dieses Akademiekonzept integrieren. Das heißt also, wir haben im Grunde schon die Plattform, mit dem wir solche Servicekonzepte dann auch später an den Markt bringen können. Du bist schon auf die nächste Folie gesprungen, das macht aber auch nichts, Dana. Und zwar ist das, sage ich mal, der konkrete Ausblick, der Verwertungsplan nach Abschluss des Förderprojektes. Ja, also die Verwertung tatsächlich, also wie wir
damit auf unsere Kunden losgehen, wenn man so will, die findet tatsächlich erst nach dem Förderprojekt statt. Das heißt also, diese Zeitplanung, die hier steht, 0 bis 9 Monate, 10 bis 24 Monate und so weiter, das ist also die Zeitraum nach dem 3. Quartal 2027. Und dem kann man eigentlich ganz gut entnehmen, dass wir ungefähr 12 Monate nach Abschluss des Förderprojektes planen, dass wir dann auch tatsächlich ein Produktkonzept haben, mit dem wir auch dann an den Markt treten können. Das heißt nicht, dass wir nicht vorher auch schon mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir fangen jetzt gerade an, Fragebögen an unsere Kunden zu verschicken, indem wir halt erfragen, welche Anforderungen sie im Grunde an Green IT, an Beratungskonzepte sehen. Wir werden früher natürlich auch in Proof of Concept mit den Kunden gehen, uns Feedback von den Kunden holen. Wir werden auch jetzt relativ zeitnah schon versuchen, tatsächlich First Mover, also Pilotkunden im Grunde zu akquirieren, die auch bereit sind, uns hier tatsächlich in der Praxis dann zu unterstützen, damit wir das, was wir als Konzept erarbeiten, halt auch praktisch ausprobieren können. Ja, das war eigentlich so der Ausblick aus der unternehmerischen Sicht. Und ich würde damit an den Herrn Severenges übergeben, der das Ganze jetzt nochmal aus der akademischen Sicht dann vervollständigt. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dann setze ich mal da gleich an, wechsle die Sprache jetzt nicht, aber die Farbe. Und jetzt gehen wir mal sozusagen direkt über den Verwertungsplan auf die akademische Nutzung. Also wofür machen wir eigentlich das Ganze? Wir als Hochschule, als Akademikerinnen und Akademiker verkaufen erstmal in erster Linie nicht sehr viel. Das ist nicht unser Hauptziel. Wir wollen Menschen ausbilden. Also wir wollen gerne Studierende ausbilden und dafür müssen wir natürlich auch die richtigen Lehrformate entwickeln. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Das heißt, wir schauen uns an, was haben wir hier in diesem Projekt herausgefunden und wie können wir das dann auch in Lehrveranstaltungen überführen. Dann entstehen natürlich auch viele neue Fragen in der Zusammenarbeit mit den Studierenden. Dann haben wir aber auch noch den Punkt, wenn wir jetzt hier auch über diese Zeit nach dem Projekt, also der wurde ja sozusagen gerade hier von Herrn Diekmann auch mit genannt, also wir befinden uns jetzt im nächsten Jahr irgendwann im späten September und darüber hinaus. Da wollen wir natürlich auch noch die ganzen Ergebnisse auch veröffentlichen. Das heißt, es ist auch ein Ziel davon, dass wir das in den akademischen Zeitschriften überführen, dass wir das dann anschließend in neue interdisziplinäre Projekte verankern, neue Forschungsideen, die aus diesem Projekt heraus entstanden sind und nicht bearbeitet werden konnten, die können wir natürlich auch in neue Projektanträge und neue Ideen zur Weiterentwicklung gießen. Dann wollen wir aber auch natürlich vor der eigenen Haustür auffegen. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn wir jetzt Software bestellen bei uns an der Hochschule, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, Nachhaltigkeitskriterien eigentlich anzusetzen an der Software, sondern wir kaufen einfach das, was günstig ist, weil uns das vorgegeben wird. Und da wollen wir natürlich auch in den Standard beitragen, dass solche Standards entstehen, dass sozusagen Nachhaltigkeit auch ein Wert an sich auch in der Softwareentwicklung wird, damit wir das Thema Green Procurement, also grüne Beschaffung, auch im Bereich der Software mitdenken. Ja, dann im Anschluss daran bringe ich mal ein paar Beispiele gerne auf die nächste Folie. Genau, einfach nur schnell ein paar Beispiele dazu. Das heißt, ne, dieses Dreieck, was Sie auf der linken Seite sehen, umfasst erstmal das Fundament. Das sind unsere Projektergebnisse. Dann wollen wir das in unseren Nachhaltigkeitsstudiengängen in die Lehre überführen. Wir haben auch ganz spezifische Veranstaltungen uns rausgesucht, wie Nachhaltigkeit in der Technik oder das Ökodesign oder die Lebenszyklusanalyse, also die Ökobilanz. Also wie kann ich sozusagen in der Ökobilanz Software dann bemessen. Damit wollen wir sozusagen zukünftige Expertinnen und Experten ausbilden. Und natürlich ist es bei uns auch so, unser Erfolgsfaktor ist natürlich auch, in wissenschaftlichen Zeitschriften zu veröffentlichen und dann auch zu beurteilen, wie oft werden wir eigentlich zitiert. Also wir schauen einfach mal nach, wer nimmt eigentlich unsere Arbeit mit auf und trägt sie weiter und verbreitet sie. Nehmen wir die nächste, genau. Und damit tragen wir zum Stand der Forschung bei. Das heißt, wir prägen den Stand der Forschung auch ganz wesentlich. Wir wollen die Optimierung von Forschungsfragen also über die Bewertung hinaus
bringen, das heißt auch Guidance geben, wie Software entwickelt werden kann und die Lücken in der Datenerfassung schließen. Das heißt, wir haben einfach eine hohe Unsicherheit an der Stelle, eine hohe Dynamik und wollen dazu beitragen. Der Stand der Technik, da geht es vor allem darum, dass wir bekanntes Wissen, Good Practices eben in einem Bewertungstool überführen wollen, gute Anwendungsbeispiele liefern, sodass man sich das gut vorstellen kann, was wir hier getan haben. Und was den Transfer angeht, da geht es letzten Endes darum, dass man natürlich auch über den eigenen Tellerrand hinausschaut, im Klimaschutzmanagement Vorteile bringt, wie die nachhaltige Software hier eine Rolle spielen kann, aber auch mit weiteren Lehrinstitutionen, wie zum Beispiel die Ruhr-Uni Bochum, auch gemeinschaftliche Lehrveranstaltungen macht, um auch die Reichweite zu erhöhen. So, dabei geht es darum, dass wir die Integration in unsere hochschulinternen Prozesse überführen müssen. Wir sind zwar viele innovative Menschen an der Hochschule, aber unsere Verwaltungsstrukturen sind nicht sehr innovativ. Das heißt, da müssen wir einfach schauen, wie können wir unsere hochschulinternen Prozesse hier adaptieren, sodass nachhaltige Software auch bei uns eine Rolle spielt. Der Beitrag zu einer Richtlinie für nachhaltige Beschaffung wäre mir tatsächlich wichtig. Das heißt, wie können wir zukünftig die Beschaffungskriterien bei Ausschreibungen gemeinschaftlich prägen? Wie müssten die eigentlich aussehen, damit man beurteilen kann, ob eine grünere Software beispielsweise auch tatsächlich im Verhältnis zu einer weniger grüneren Software beschafft werden kann. Wie kann ich das Ganze vielleicht zertifizieren? Wie kann ein Zertifikat aussehen? Also woran kann ich das sozusagen sichtbar machen? Machen wir vielleicht ein Eigenzertifikat oder können wir sogar tatsächlich einen Standard zukünftig mit unserer Arbeit prägen? Ja, das sind so im Grunde genommen die wesentlichen Stellhebel, die wir nach dem Projekt auch gemeinschaftlich mit Undergon angehen möchten. So now we're coming to our Q&A round. Just a little hint here again, in case you missed the QR code from before, it's on the screen now for you to capture. And I'll hand it back over to our moderator. Thank you, Dana, and thank you all. Ich kann natürlich auch wieder ins Deutsche switchen. Wir bedanken uns sehr bei unserer Expertin und bei unseren Experten für die Einblicke und für den Austausch. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Bislang habe ich keine Fragen gesehen. Ich noch schnell. Wenn ich darf, dann würde ich tatsächlich eine Frage stellen. Ihr habt so viele Werkzeuge erwähnt, die ihr erforscht habt und die ihr dann letztendlich für die ihr euch entschieden habt und aufgenommen habt. Bei der rasenden Entwicklung von Software und von KI wird ihr in Zukunft dann euren Werkzeugkasten revidieren? Werden da noch Tools dazukommen? Wie wird das aussehen? Ja, das kann ich beantworten. Auf jeden Fall in der Zukunft werden mehr und mehr Werkzeuge auf den Markt kommen oder mehr Methodologie, wenn das noch weiter verschärft ist. Wie Norman meinte, das gibt auch so viele Metriken, so viele Punkte, wo das sich anpasst und IT wächst so schnell, dass wir das natürlich auch mit berücksichtigen müssen. Allerdings, wenn neue Werkzeuge dann rauskommen, dann müssen wir auch erstmal eine kleine Analyse machen, ob die für unsere Zwecke, wie das jetzt in dem Konzept, was dann erstmal bei die Kategorisierung da reingebraucht ist, ob das für unsere Zwecke notwendig ist. Und dann, wenn das der Fall ist, dann wird das in die Evaluierung wieder hinzugefügt, solange das auch uns einen Mehrwert bringt in der Zukunft, weil wir wollten auch, dass unser Konzept mitwächst, mit dem wechselnden Umfeld. Danke. Wenn man sonst das noch
erweitern will, dann können Sie das gerne machen. I would like to erkläre etwas auf Englisch für as Dana said that there are about lots of tools in the market, and the challenge is to categorize those tools. And because if we want the tool in the dimension of sustainability, we have to find it in that boundary of sustainability, and that comes from the studies. And that is like one of the challenge to find those tools. Okay, what is there? Who has evaluated the tool for which purpose? And if we go that way, then for example, if someone's somewhere is evaluating an AI system using certain tools, and it has not come into the academic world, and it takes time. And as I think the tool evaluation is a continuous process, it is not the finished process by this time. I think it has to be evaluated over a long period of time. And I am pretty sure that there will be many innovative tools that might come from either from academic side or from market side. So both is open. Thank you. Also, and there's a question that came up in the chat. Durch die hohe Unsicherheit an Daten bezüglich den Emissionen, Hardwareabhängigkeit, Quelle, Art des Stroms, Softwareabhängigkeit etc., wie hoch ist der jeweilige Anteil und wo sehen Sie die größten Einsparungspotenziale, auch im Hinblick auf den wachsenden Markt und Anteil von KI-Rechenzentren? I think the more saving potential for the software, to say concretely which area has a high potential, it's somehow it's not at this point it's difficult to say, because there are multiple areas, there are chances of improvement. So for example, as I said, that a software is not only run on the hardware, it runs also on the data center, it also runs on the end user, it also runs on the networks. And as I show you one of the graphics, that the data center has high potential. So I could say that data center has the highest potential for improvement, because there is an exponential rise in the data centers in the coming years. So from the global perspective, data centers, and if I go come to the software level, in which we are looking into our software particularly, I think there are lots of things, how the software is deployed, what sort of language is used. So I can give one example. I found out in the last days that the type of programming language can also affect the sustainability. So for example, if you use Java over C language, it has an effect over emission. So I think these are some little areas of improvement, but on the global level, I would say data center has a high potential. Ich würde gerne noch kurz die Frage auch noch mal ergänzen. Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Also die Frage, die gestellt wurde, ist wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, es kommt auch sehr stark darauf an. Wir haben eine sehr hohe Dynamik bezüglich der Entwicklung im KI-Bereich, und wir haben noch relativ wenig Datengrundlage darüber, wie sich dies in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das bedeutet einfach, dass wir mit dieser Unsicherheit im Moment leben müssen und die Anteile sich durchaus relativ schnell verschieben können. Wir haben aus vergangenen Studien, wo noch KI eine deutlich geringere Rolle gespielt hat,
festgestellt, dass tatsächlich die Endgeräte relativ viel an Bedeutungszuwachs bekommen haben. Das heißt, dass am Ende letzten Endes wirklich auch der Nutzer mit seinem Endgerät einen sehr großen Impact auch tatsächlich hat. Das heißt, der Anteil größer ist, weil natürlich auch die Rechenzentren in einer sehr hohen Dynamik relativ schnell hohe Effizienzen auch geholt haben. Das heißt, es ist ein Wettrennen zwischen, wie effizient können Daten gespeichert, verarbeitet werden, versus wie schnell habe ich Technologiesprünge auch bei Endgeräten. Das ist eine Wette, die ist noch aus meiner Sicht noch nicht entschieden, aber es ist so, dass vor dem Zeitalter der KI tatsächlich die Endgeräte an Bedeutung in den letzten Jahren eher einen Zuwachs bekommen haben, weil eben sehr viel Effizienz bislang vollbracht wurde. Deswegen wäre ich da einfach vorsichtig, da kann ich keine scharfe Antwort drauf geben, aber die Frage ist wirklich sehr gut und die beschäftigt uns auch. Danke euch. Ich sehe, es wird noch getippt, also wir warten noch einen Moment ab. Es gibt der Autor der vorherigen Frage hat sich natürlich für die Antworten bedankt. Es gibt eine weitere Frage, diese ist auf Englisch. A follow-up question concerning programming languages. Which languages are exactly emission-friendly, and is this also something which is considering in new languages or updates for existing languages? Yes. First of all, Robert, very good question, and I have answer for this, a concrete answer. So I found out a couple of days ago that C language is the highest when it comes to the consumption, and what is the best one? There's no answer for that. But C language is not friendly from environmental point of view. But I think I would say it's very early to decide which language is the most efficient, because there are multiple linkage. And the comparison is somehow difficult to make over a particular software. But to your answer, at this point to your question, I have this answer that the C language is not environmental friendly. Thank you again. And Robert also said, thank you very much. So, ich wechsle mal wieder ins Deutsche. Ich sehe, dass nicht mehr geschrieben wird im Chat, also glaube ich, dass wir keine weiteren Fragen haben. Ich würde gerne die Experten fragen, ob ihr vielleicht ergänzend noch etwas sagen möchtet. Also ich sehe keine. Adena, danke. Then I would just like to say thank you again for everyone who showed up and for any future answers that come to our survey and for the great questions. I think we'll definitely bring those with us into future discussions for how we look at future cases, especially with the languages, because we already have tools that look at unit tests and certain small programs. So that's a very important point there as well. Thank you. Ich werde gerne auch alle dazu herzlich einladen, die Umfrage und den QR-Code zu scannen und die an der Umfrage teilzunehmen. Bevor wir das Webinar schließen, möchte ich euch auch herzlich einladen, unsere Website zu besuchen und unsere LinkedIn-Accounts.
Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch für unseren Newsletter noch anmelden und über neue Schulungen und Webinare dort informiert bleiben. Nach diesem Webinar gibt es natürlich eine Follow-up-Mail, wo diese Aufzeichnung dann mit dabei sein wird. Ja, und ich möchte mich meinerseits nochmals bei den Experten bedanken und bei allen Teilnehmern, die an diesem Webinar teilgenommen haben. Vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Besten Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. Tschüss.